আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। আপনারা জানেন ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত। রোববার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তারপরের দিন সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আবার এই প্রোগ্রামটা রিপিট দেখানো হবে। সুতরাং আজ 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত এবং কাল সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ সে অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার স্পেশালিজম হচ্ছে দীর্ঘ 25 বছর ধরে এই ক্রিমিনাল লয়ের উপরেই। তাই এই প্রোগ্রামে আমি শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে, অর্থাৎ মানুষের মামলার বিষয়াদি টেলিভিশনে বললে অন্যান্যদের জানা হয়ে যাবে, এতে আপনার গোপনীয়তা ফাঁস হবে। পুলিশ কেসের মধ্যে এগুলা টেলিভিশনের মধ্যে বলা যায় না, অনেক রিস্ক থাকে। এই রিস্কটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমি এই টেলিভিশন প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো প্রশ্নাদি আমি নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি সে দীর্ঘ 25 বছর ধরে শুধু ক্রিমিনাল লয়ের উপরে প্র্যাকটিস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সময়ে আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আসে, আর সে বিভিন্ন প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে, যে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা 22 বছর বয়স্ক মেয়ে, এখন তার বয়স হয়তো আরো বেড়ে গেছে। সে মিথ্যা অভিযোগ করেছে পুলিশের কাছে, রেপ এলিগেশন, আপনার গ্রুমিং এর জন্য, সেক্সুয়াল গ্রুমিং, আপনার এশিয়ান গ্যাংয়ের মানে পাবলিকদের এগেনস্ট, এশিয়ান মেম্বার্সের এগেনস্টে গ্রুমিং এর জন্য সে কমপ্লেন করেছে। সে বলছে তাকে রেপ করেছে, সে বলছে তাকে অনেক মানে সেক্সুয়ালি অ্যাসল্ট করেছে, এবং এগুলো সবই সে মিথ্যা কথা বলেছে। এই মিথ্যা বলার জন্য তাকে দীর্ঘমেয়াদী সাজা দেওয়া হয়েছে। এই দেশের এই মেয়ে আমাদের বাংলাদেশি অরিজিন লোকজনদের কাছ থেকে এবং অন্যান্য পাকিস্তান অরিজিন আছে, ওদের বিরুদ্ধে সে এই কমপ্লেনগুলো করেছে, এবং এই মিথ্যা কমপ্লেন্টের জন্য তাকে জাজ সাজা দিয়েছে প্রেস্টন ক্রাউন কোর্ট থেকে। ওই জাজের ভিডিওটা আজকে আমরা দেখাবো। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. So, if you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যেতে বলে, অথবা অ্যারেস্ট করে রাস্তা থেকে হোক, ঘর থেকে হোক, কাজের জায়গা থেকে হোক পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে মিটিং করে প্রজ অ্যান্ড কনস গুলো এভালুয়েট করে, মূল্যায়ন করে, তারপর আপনি পুলিশের ইন্টারভিউ ফেস করবেন। এই জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, দক্ষতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে মিটিং করে, অথবা ইন্টারভিউর আগে বা পরে হোক, যদি সম্ভব না হয় তাহলে পরেই সাথে সাথে আপনি মিটিং করবেন। তাহলে আপনার ভুলভ্রান্তি কোথায় হয়েছে সেগুলা আপনার মানে পয়েন্ট আউট করা যাবে। আমাদের যেহেতু আজকে ভিডিওটা একটু লম্বা আছে, আমি আমার কন্ট্রোল রুমকে বলছি আপনারা প্লিজ জাজের এই স্পিচটা আপনার প্লে করেন এখন। Served specifically for the sentencing hearing. I've also heard evidence during the course of the sentence hearing. This is not a case where it's necessary for me to obtain a pre-sentence report. This will inevitably be a lengthy prison sentence, and I have a great deal of information about this defendant's situation
from her evidence in the case and the many psychiatric reports. By way of very broad summary, this defendant made serious allegations of a sexual nature against a large number of men between the October of 2017 and March 2020. In relation to each of the counts, there were a number of ways in which the jury could have convicted the defendant. Each count was divided into paragraphs A and B. Paragraph A in each count represented the making of false allegations. Paragraph B in each count represented the fabrication of evidence to support those allegations. In all counts, apart from counts 6 and 9, paragraph A was further particularised. The jury was directed that they should only convict if the Crown had proved so that they were all sure of at least one of paragraph A, or one of its particulars, or of paragraph B. Thus, it is important for me to identify in each count my findings as to what was proved to the criminal standard. At the time of the commission of count 1, the defendant was 16 and 17. In relation to counts 2 to 4, she was 18. In relation to the other counts, she was either 18 or 18 and 19. She's now 22, having turned 22 during the course of her trial. On count 1, the defendant made an allegation against a young man whom I will refer to as C, who was hosting an informal get-together at his house. The defendant became drunk and smoked cannabis such that she was sick. C and others called for the defendant's sister and mother, and her mother picked her up. She then alleged to the hospital that she had been raped and made a police videotaped interview in which she asserted that C had kissed her, watched her urinate, commented on her pubic area, touched her bottom, sat on top of her, exposed her breasts and kissed them. He had, she said, threatened to set his dog on her and bury her in the garden or take her and put her in the sea. I am sure that this entire account is false and that she knew it was false. It was the Crown's case that she then created messages to herself which strengthened her allegation against C. Whilst I'm sure that these messages were not genuinely from C or from anyone present that night, I am not sure that these messages were fabricated by the defendant. It remains, in my judgment, a possibility that these messages were created by ill-intentioned third parties. It follows that in relation to count 1, she will be sentenced on the basis that she is guilty under paragraph A, but not under paragraph B. As a result of this allegation, C was arrested and interviewed on the 27th of November 2017. He wasn't remanded into custody, but had the matter hanging over him until the March of 2018. The defendant had withdrawn her support for the prosecution in the January of 2018. In relation to counts 2, 3 and 4, the defendant made 3 separate allegations of rape against one Jordan Trengove, who is content to be named in these remarks. She went on a night out on the 8th of March 2019 into the 9th of March 2019 with Mr. Trengove and others. She drank or took drugs such that she became intoxicated and had to be taken home. Over the next few days, she began to hear others talking on social media about what had happened on that night out. I'm perfectly satisfied that there was no basis for her believing that she had been sexually assaulted that night. However, she chose to assert that she'd been taken to an address by Mr. Trengove, raped, and then taken back into Barrow-in-Furness. In order to support that allegation, she created a number of false messages, of which she took screenshots, purporting to be from Mr. Trengove, in which he made supposed admissions in the most derogatory terms. She sent those messages to herself and then took screenshots of them so that they could be handed to the police. She made the first of a number of errors in that one of the accounts she used to send these messages was created from her family home using the IP address of the Wi-Fi network there. After creating these messages, she then, on the 6th of May 2019, called the police from her flat
alleging that she'd been attacked that day. At first, she feigned reluctance to give an account, but eventually made a false allegation about the 8th and the 9th of March 2019 and the 6th of May 2019. In relation to the 6th of May, she alleged that Mr. Trengove had come to her flat. She had let him in and he wouldn't leave. She said she tried to push him out and they started to fight. He had a lock knife with which he threatened her. She said that he stripped her naked in the living room and pulled her into the bathroom by her hair. She alleged that he then beat her with a shower head. She said that he raped her and didn't use a condom. At one point, when they were on the floor, he threatened to kill her and said he would enjoy raping her. She said she had bruises to her legs. She was indeed injured, but this account was a complete fabrication. Mr. Trengove was not even there. She knew it was false. She did indeed have injuries, but she'd caused them to herself to support her allegation. And as we will see, this was to become a feature of her conduct. Mr. Trengove was then arrested and interviewed about both incidents and was at that time bailed. Then on the 18th of May 2019, she again called the police, claiming that Mr. Trengove had again come to her flat and violently raped her. She alleged that she'd come home from a night out. Mr. Trengove arrived at her house and came in through the door, which was not locked as she was expecting a friend. She tried to push him out and they fought. She said that he struck her on her face and her body. As she was on the floor, she alleged that he raped her. He wore a condom. She phoned the police, who appear to have found her unconscious and naked on the floor. Again, she was injured. Again, these were self-inflicted. Again, this was a false allegation which she knew to be false. Again, Mr. Trengove was never even there. This time, Mr. Trengove was arrested, but not bailed. He remained in custody until the 1st of August 2019. He was told that matters would not be pursued on the 20th of August 2019. In relation to counts 2, 3 and 4, which concern Mr. Trengove, I'm satisfied so that I am sure that the messages which she provided to the police, apparently from Mr. Trengove, were created by the defendant in order to support her false allegations. It follows that in respect of these counts, she will be sentenced on the basis of both paragraphs A and B. I will now summarise the evidence on count 5. On the 18th of June 2019, the defendant made allegation to Detective Inspector Nutter that she had been the victim of sex traffickers who had, since she was 12 or 13, sold her for sex at so-called sex parties. Her account mainly centred around a local businessman, Mohammed Ramzan, who is also content to be named in these remarks. She said that he had befriended her when she was 12 and shortly thereafter had sex with her, and then done so regularly. She said that Mr. Ramzan then persuaded her to have sex with another man. This turned into her being taken across the region to have sex with men. She described the abuse in some detail. She and other girls were abused. She claimed that the sexual acts would be filmed and those films sold. She spoke about individual acts of abuse. A girl who'd had a knife inserted into her vagina and was then forced to have sex before it was healed. She spoke of punishment beatings meted out to girls who didn't do as they were told. Now, due to the explicit nature of the upcoming remarks in this case, we've come away for a short while. A reminder that being sentenced is 22-year-old Eleanor Williams. She had been sold by Mr. Ramzan for €25,000, but the buyer did not go through with the deal. She said that on another occasion, an attempt had been made to take her to Pakistan. On another, that she had been housed in a caravan for 2 weeks in the United Kingdom. There she had been subdued by being forcibly injected with heroin so that a procession of men could have sex with her for money. She said that there were constant parties at which she and other young females were forced to attend, often given detailed instructions as to what to wear.
She was made to take a young girl for an illegal abortion. All of this was complete fabrication. She created an extensive cast of traffickers, many with detailed biographers. Some were invented altogether, others existed but were not traffickers at all. She also made allegations about being taken for sexual exploitation to Ibiza for 2 weeks, where men paid Mr. Ramzan to have sex with her. This allegation was also shown to be false. Indeed, in police interview, when confronted with the possibility of travel records being checked, she admitted that this account was false, only to seek to replace it with another lie subsequently at trial. Detective Inspector Nutter was understandably troubled by what she heard. She spent a good deal of time with the defendant, believing that she was the victim of serious exploitation and that there was a highly dangerous ring of traffickers operating in the Barrow-in-Furness area. She arranged a meeting of regional police forces to begin a major multi-force investigation. She offered the defendant a safe house or even participation in a witness protection scheme. The Crown were able to prove, and I am sure, that the allegations were a complete fiction. Certain parts were readily disprovable. She had been to Amsterdam, but with her sister and her sister's partner. To save money, they had all three shared a hotel room at night and were in each other's company all day. At trial, the defendant tried to claim that the attempt to sell her by Mr. Ramzan happened on this trip, but her sister and her sister's partner gave evidence to the effect that she was never out of their sight. The females she named as co-victims of trafficking were spoken to. Many were profoundly upset by the suggestion. Some gave evidence at court, but many of the statements denying they'd ever been trafficked were agreed and read at trial. None of them had been trafficked. During the investigation, Mr. Ramzan was arrested. He had never really met the defendant, had nothing whatsoever to do with trafficking, had never been alone in a room with her, let alone had sex with her. He described in court his utter consternation at being publicly arrested on the promenade in Walney Island and questioned by the police. I'll set out more of the impact of this offending upon him and his family later in these remarks. The defendant set about seeking to back up her allegations against Mr. Ramzan and the fictitious traffickers. She did so in a number of ways. I will summarise here only some of them. She manipulated people with whom she was in contact via Snapchat to contact her. She would rename these people in her phone with the names of supposed traffickers. She would induce sexual messages from them and take a screenshot of those messages. Thus it would appear that she had a message with a sexual overtone from someone with the name of one of the supposed traffickers. When she was in the police station, she would elicit such messages to ensure that there was live evidence of the supposed traffickers pestering her. A number of these people came to court to give evidence. One young man from Essex had been rebadged by the defendant in her phone as Shaggy, the name of one of the supposed people traffickers from Barrow. He was in fact a young man from Essex who'd had little contact with the defendant. She'd told him দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ। আপনার প্রেস্টন ক্রাউন কোর্ট থেকে জাজ স্পিচ দিচ্ছে। তাকে অনেক বছরের সাজা দিয়েছে এই মেয়েকে, এবং যারা ডিফেন্ডেন্ট, যারা ভিকটিম ছিল, এশিয়ান গ্যাং, তারা বলছে ওরা নাম প্রকাশ করতে চায় নাই, এবং সে প্রায় 100,000 টাইমস আপনার করেছে, শেয়ার করেছে ফেসবুকের মধ্যে এই তার ইয়াগুলো, যার জন্য এটা খুবই ওয়াইডলি সার্কুলেশন হয়েছে এই কেসটা। এবং হওয়ার পরে আপনার তাকে
মানে অ্যারেস্ট করেছে এবং তাকে পানিশমেন্ট দিয়েছে, অনেক লম্বা প্রিজন সেন্টেন্স তাকে দিয়েছে কোর্ট থেকে। এরপরে সে নিজেকে নিজে অনেক মিথ্যা কথা সে বলছে এবং সিনিয়র লেভেলে রিজিওনাল হেড যে পুলিশের ওই এরিয়ার কামব্রিয়ার তাদের কাছে গেছে, বলছে তাদেরকে সবাইকে অ্যারেস্ট করতে হবে, তাকে অনেক সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট করেছে এবং তাকে অনেকগুলো অ্যাবিউজ করা হয়েছে। এগুলো প্রত্যেকটা কথা ডাহা মিথ্যা। সে আপনার she also posted pictures of her injuries, তার বিভিন্ন ইনজুরিজ গুলো সে নিজে নিজে এগুলো করছে এবং ফেসবুকের মধ্যে সেগুলো আপনার পোস্ট করেছে এবং এগুলো সব জাজ এবং জুরি আপনার শুনছে। সে নিজেকে নিজে হার্ম করেছে এবং হ্যামার দিয়ে সে ব্রুজিং করেছে এবং করে এগুলো ফেসবুকের মধ্যে সে পিকচারগুলো শেয়ার করেছে এবং হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ টাইমস এই পোস্টগুলো আপনার শেয়ার করা হয়েছিল। এরপরে আপনার জাজ আপনার তাকে সাজা দিয়েছে এবং সে দীর্ঘ মেয়াদী সাজা, অনেক দিন ধরে এটা ট্রায়াল হয়েছিল প্রেস্টন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে। আপনার এই রায়টা আসছিল আপনার মার্চের 2023 সালে প্রেস্টন ক্রাউন কোর্ট থেকে। আপনারা জানেন, আমি আগেও বলেছি, এখন কিন্তু আপনার জানুয়ারি 2020 থেকে মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিস থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে হাই প্রোফাইল কেস যেগুলো আছে, যেগুলো খুব হাই র্যাঙ্কিং হাই প্রোফাইল কেসগুলো আছে, সেগুলো আপনার টেলিভিশনের মধ্যে ব্রডকাস্ট করা হবে। এতে বোঝা যায় আমাদের বিচার ব্যবস্থার ট্রান্সপারেন্সিটা কতটুক, কত স্বচ্ছতা আমাদের বিচার ব্যবস্থার, পাবলিকের অ্যাওয়ারনেসের জন্য, পাবলিককে জানানোর জন্য। জাজেরা যে স্পিচ দেয় সেন্টেন্সের আগে, এটাকে সেন্টেন্সিং রিমার্ক বলা হয়, ওই স্পিচটাকে এখন আপনার টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হচ্ছে। অনেকগুলো কেস আপনার টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হয়েছে। এই মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিস ঘোষণা দিয়েছিল জানুয়ারি 2020-তে। ওর পরে কোভিডের জন্য একটু বন্ধ ছিল, কিন্তু কোভিড শেষ হওয়ার পরে পরে অনেকগুলো কেস টেলিভিশনের মধ্যে ব্রডকাস্ট করা হয়েছে। আপনারা হয়তো দেখেছেন এই কেসটাও। আরো অনেক বড় বড় কেস, যে বড় সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্ট যেটাকে আমরা ওল্ড বেইলি বলে, ওই সমস্ত কোর্টের মধ্যে এবং প্রমিনেন্ট ক্রাউন কোর্টের মধ্যে যে কেসগুলো হচ্ছে সেগুলো টেলিভিশনে দেখানো হয়। আমরা জাজের স্পিচটা, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সবাই শোনা উচিত। কিভাবে মেয়েরা মিথ্যা অভিযোগ করে পুলিশের কাছে, এগুলো জাজ একদম একটার পর একটা বলে যাচ্ছিল। আমি আবার কন্টিনিউ করব নেক্সট সেগমেন্টে জাজের ভিডিওটা। সবাই আমার সাথেই থাকুন। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। আমি একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি এখন।